Hello everyone, welcome to our another session of flipped learning. Today we are going to discuss what are the 7 C's of communication. Communication is something we do almost from the moment we are born. As a baby, we communicate effectively by crying when we are unhappy about something. As a young child, we are already communicating with those around us before we even begin school. So, communication is a core part of the experience of being human. But because we learn to communicate in childhood, many of us never revisit the topic and learn the communication skills needed for really effective communication. So think about all the misunderstandings that you have witnessed in your professional life. So the misunderstandings you have witnessed probably number in the thousands. A classic and all too common misunderstanding in an organizational context is illustrated by the following examples. So I will tell you about one examples. Michael asked Mike to produce a report showing the sales figures of the year. Mike then produces the report showing the figures from the January 1st to the current date. However, this is not quite what Michael wanted. What Michael actually wanted was the sales figures of the past 12 months. So there was a misunderstanding between Michael and Mike. Means Michael now has to speak with the mic again to explain what she really wanted. So it also means Mike has extra work to do as he need to revisit and redo his report. സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം കേൾക്കേണ്ട ആൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? The 7 C's of effective communication. We are going to discuss the 7 C's of effective communication. You can think of the 7 C's of communication as being a checklist to ensure you communicate clearly and effectively. The 7 C's are, what are the 7 C's? Completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, and correctness. So let's examine each of the 7 C's of communication in turn. So first one is completeness. So completeness means the communication must be complete. It should convey all the fact required by the audience. The center must take into the consideration the receiver's mindset. അതായത് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ ക്രൂഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് നീഡഡ്. വി ക്യാൻ നോട്ട് മിസ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ. ദെൻ gives additional information. We need to give additional informations. Leaves no question. അതായത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം പിന്നെ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള സ്കോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇതെന്താ എന്നുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റ്. So that's the first C of communication. Second one, check for 5 W's and 1 H for completeness. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങൾ, 6 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് 5 W'സും 1 H'ും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ who, ആര്, then what, എന്ത്, when, എപ്പോൾ, where,
every day. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Then how? എങ്ങനെ? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് we need to communicate all these things. We need to include who, we need to include what, when, where, why and how. That is very important in the case of completeness. So next C is, the second C is conciseness. So it means wordiness, communicating what you want to convey in least possible words. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയാം. We need to convey things in a precise manner. Then we need to highlight the main message here. We need to highlight the main message. And we need to avoid using excessive and needless words. And we need to provide short and essential message in limited words. Then message becomes appealing and comprehensible to the audience. ഓഡിയൻസിന് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണം. കാര്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി, കുറേ കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടി പറയേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ദെൻ മെസ്സേജ് ഈസ് നോൺ റെപ്പിറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തരുത്. So the message should be precise. Okay, that is conciseness. Then eliminate wordy expressions. So this is the part of the second C, conciseness. So use single words in place of phrases. We don't want to use phrases. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലും പറയാറുണ്ട്, we can replace the phrases using a single word. Then even Winston Churchill made extensive use of simple one syllable words. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നമുക്ക് at this time, it's too wordy. There are 3 words in that phrase, at this time. So we can replace the word at this time, the phrase at this time, using the word now. Then due to the fact that, so we can replace that phrase using the simple word because. So this is how we can make precise. Okay. Then cut in short words. So ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ വലിയ ഫ്രേസ് എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ഫ്രേസിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കുക. Then third one, consideration. Third C is of communication. It implies stepping into the shoes of others. More precise, take note of audience viewpoint, background, mindset, education level, etc. and envisage your audience, their requirements, emotions and problems. So you don't want to hurt self-respect and emotions of audience. Modify your words to suit the audience needs. So here we need to consider our audience. So we don't want to hurt their self-respect and their emotion. So we need to respect the audience. That is consideration. Okay, the features of consideration is to emphasize on your approach, show some kind of optimism towards your audience, and empathize and exhibit interest in audience to stimulate a positive reaction. So it's simple. The third one is simple. We need to consider, we need to respect the audience. Then fourth one is concreteness. That is simple. So be particular and clear rather than fuzzy and general. So നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ്, എങ്ങും തൊടാതെ ജനറലായിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ ജനറലായിട്ട് അല്ലേലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അല്ലേലും നീ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവരുത്. സോ ബി പെർട്ടിക്കുലർ.
be particular and clear rather than fuzzy and general. So it strengthens the confidence. Concrete messages are not misinterpreted. സോ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ മെസ്സേജ് ആർ നോട്ട് മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റഡ്. Then features of concreteness is it is supported with a specific fact and figures. We need to നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് we need to add more supporting facts and figures in order to make it concrete. So make use of words that are clear and that build the reputation also here. So that is concreteness. Concreteness സിമ്പിളാണ്, നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുക. ഓക്കെ, so there is one example. Student GMAT scores are higher. Look at the sentence. Student GMAT scores are higher. നമുക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. But look at the second sentence. In 1996, the GMAT scores averaged 600. By 1997, they had risen to 610. സോ കൃത്യമായ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത തരത്തിലാണ്. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ദിസ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. Then next word, clarity. Clarity is very simple. You know that what is clarity is. So clarity emphasizes a specific message or goal at a time rather than trying to achieve too much at once. ഒരു കാര്യം ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം, 10,000 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. സോ ഇറ്റ് മേക്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെരി ഈസിയർ ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് എൻഹാൻസസ് ദി മീനിങ് ഓൾസോ. സോ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുക, ഒരു കാര്യം അറ്റ് എ ടൈം ഒരു കാര്യം പറയുക, 10,000 കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക. വി നീഡ് to add only one thing at a time. So that is clarity. The message, the communication should be clear in nature. That is clarity. Next one is, we have some examples. So we can clear our messages using simple words. For example, we can replace the terms like subsequent using the term later. Later is a simple word. Then exceed, you can replace the word exceed using the simple term agree. So there are some difficult terms and the simple term that we can use instead of the difficult terms. This is very simple. So courtesy. So courtesy is, it shows sender's expression and respect to the receiver. When we communicate with some other person, we have to maintain a kind of respect, and we should be more polite in nature, judicious, and we should be reflective and enthusiastic. So taking into consideration both viewpoints and feelings of the receiver. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരാളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേർട്ടസി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദ courteous message is positive and focused at the audience. Then use terms showing respect for the receiver of message and it is not at all biased. നമ്മൾ ഒരു പക്ഷം പിടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല, നമ്മൾ ബയാസ്ഡ് ആകാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ പക്ഷം പിടിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ന്യൂട്രലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുക, നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരോട് പൊളൈറ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആവുക നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേർട്ടസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മേക്സ് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോർ എഫക്റ്റീവ്. Then correctedness. So correctedness implies
there are no grammatical errors in communication. We need to correct all the mistakes. So the message should be correct without any grammatical errors and typos. So the message is exact, correct, and well timed. Correct communication boosts the confidence level, and the correct message has impact on the audience or readers. The precision and accurateness of facts and figures given importance. So use appropriate and correct language also here. When we communicate, we need to ensure there is no spelling mistake or grammatical mistakes. That's all about correctness. So the right form of language, accuracy, and acceptable words. So when we communicate with another person, we need to select the right level of language for your communication, either formal or informal, whatever it is. We need to select the right level of language for our communication. First thing is that. The second thing is we need to realize that formal language is most often used in business communication. So if it is a business communication, we need to adopt formal language. And the third thing is check for correct figures, facts, and words. We need to add correct figures, facts, and correct words also. The final thing is to apply the principles of communication to your writing. So that is also very important. We need to apply the principles of communication when we write something. So these are the 7 C's of communication. So the 7 C's of communication makes our communication very effective. So thank you all.